Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, representatives of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, dear compatriots, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and emotion that I address to you today on the celebration of the National Day of my country, Cameroon. The official date of this important event is May 20, but due to various constraints, the Embassy has chosen today, July 22nd, 2021, to commune with the entire Diplomatic Corps, the Friends of Cameroon, and the Cameroonian community in its area of competence. My emotion is all stronger because it is an inaugural exercise for me in my capacity as ambassador of my country to the Kingdom of the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg, but also because it is the first time that this celebration is taking place in a particular context imposed by the global pandemic. Indeed, the COVID-19 health crisis has been raging since 2019 and obliges states and other different national and international actors to adapt to a new way of behaving and maintaining an active life. In this exceptional and unprecedented context, the government of Cameroon, showing resilience in the face of COVID, has chosen the theme of the celebration of the 2021 edition of the National Day, I quote, "Army and Nation, together to meet the challenges of health security and preserve the peace, stability, prosperity of Cameroon." To celebrate this Republican event, the Embassy of Cameroon in The Hague has opted for a virtual formula like most diplomatic missions. Your Excellencies, ladies and gentlemen, Cameroon gained its independence 61 years ago. Since then, it has made its way on the international scene by joining major multilateral groups such as the United Nations, the World Trade Organization, and the African Union at the regional level, and many others. In this logic, my country has also established bilateral relations with many friendly countries, including the Kingdom of the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg. As far as bilateral relations with the Kingdom of the Netherlands are concerned,
They were established at the ambassadorial level since 1960. The Netherlands is involved in several development projects in Cameroon, covering the areas of education, water supply, rural hydraulics, civil engineering, infrastructure, environment, and nature protection. As for the Grand Duchy of Luxembourg, where I am also accredited, diplomatic relations were established in 1965. Since then, it is important to welcome the good dynamics existing at the level of cooperation in education and training. In this sense, several Cameroonian students have benefited from various training offers available at various universities and schools in Luxembourg. This commendable achievement deserves to be consolidated and new area of cooperation defined. With these two countries under my jurisdiction, Cameroon plans to revitalize and intensify the legal framework for cooperation. In this vein, we call for the holding of bilateral consultations on an annual basis, economic prospecting missions, as well as the negotiation of multi-sectoral cooperation agreements open to, among others, trade, production enhancement, promotion, and reciprocal protection of investment, among others. These various avenues of collaboration could, in my opinion, produce the desired accelerating effect to bring our exchanges to the real level of our capacities and the immense potentialities of Cameroon, a country with multiple assets. Distinguished guests, dear friends of Cameroon, with 25 million inhabitants, our country, Cameroon, renowned for the hospitality of its people, is also endowed with a rich subsoil, young, dynamic, and highly qualified human resources, a strong cultural diversity built around 257 ethnic groups, and a relief representing the whole Africa. The panorama outlined above presents Cameroon as a land of opportunities, engaged for some years now in a vast development program. This is defined by the modernization of its infrastructure, the industrialization of its agriculture, the creation of wealth through tourism, arts, and culture, the implementation of major structuring projects such as the recent deep water port of Kribi on its Atlantic coast, the construction of several hydroelectric dams, the construction of sports complexes worthy of a sporting nation, and so on. To achieve this noble objective, my country, which is certainly in the process of development, needs to be accompanied by friendly nations, both bilateral and multilateral level. This support, which is part of a win-win logic, could, for example, be expressed through the sharing of knowledge in the fields of technology and science, agriculture, mining, tourism, or services. Also, I seize this opportunity to launch an appeal to investors in host countries to be inspired by Cameroon. Come, set up your companies, employ Cameroonian manpower, and believe me, you will be satisfied. Like any young country, Cameroon faces many challenges. One of the most important is that of security. Not because Cameroon is a country where there is no security, but rather because it suffers from collateral damage of security breakdowns
in its immediate and sometimes distant environment. In this regard, I would like to point out that the jihadist violence in the African Sahel has repercussions on Cameroon. The environmental and social insecurity in Cameroon's neighboring countries requires Cameroon, in accordance with African solidarity, to receive displaced persons and other refugees in search of survival. This massive influx of vulnerable people has an impact on the food and environmental security of Cameroon, whose authorities, supported by competent international partners, are working to the best of their ability to provide the necessary humanitarian support in a dignified manner. Ladies and gentlemen, like all other countries, Cameroon has not been spared by the outbreak of the COVID-19 pandemic and its consequences. Our development efforts and activities have been greatly constrained and impaired, which led the government, in its supreme desire to protect the Cameroon people and economy, to adopt certain drastic measures, including the closure of borders, adoption of barrier measures, and redirecting of resources toward the curbing of the spread of this virus. While these efforts are ongoing, the government has also launched a massive vaccination campaign thanks to vaccines that have been acquired and are provided by friendly countries. On another note, the internal social crisis in Cameroon has resulted in many internally displaced persons due to the barbaric activities perpetrated on the civilian population by individuals without faith or law. This state of affairs has dealt a blow to the peaceful life of citizens in the northwest and southwest regions of Cameroon. However, with the choice of dialogue as means to resolving this crisis, and under the enlightened leadership of our head of state, His Excellency Paul Biya, we are witnessing with great hope a return of serenity and stability in these regions. This is a positive and encouraging development that should be credited to the government's strategy of creating a disarmament, demobilization, and reintegration committee. This committee aims to provide a framework for the reception and social reintegration of Boko Haram returnees and members of armed groups in the northwest and southwest regions who wish to voluntarily lay down their arms. This initiative followed the Great National Dialogue organized in the same perspective in September 2019, with a view to finding solutions to the problem of the Anglophone regions of Cameroon, Northwest and Southwest. This dialogue resulted in the acceleration of the decentralization process, having conferred a special status to the English-speaking regions of Cameroon, considering their specificities and aspirations. In addition to these laudable measures, we also note, at the operational level, the reinforcement of technical capacities of security personnel in these regions. À la communauté camerounaise des Pays-Bas et du Luxembourg, je voudrais dire toute ma gratitude pour l'accueil qui m'a été réservé depuis ma prise de fonction officielle. Je ne doute pas que, fort de l'amour pour votre mère patrie,
Sentiment noble que vous exprimez chacun à sa manière, vous ne nourrissez qu'un seul vœu, celui de voir un Cameroun debout et prospère. Dignes fils et filles du Cameroun, le temps est venu pour vous de montrer aux yeux du monde que le Cameroun, votre pays, notre pays, peut être fier de sa diaspora. Vous êtes pétris de talent et de compétences. Je vous exhorte à les mettre à contribution pour le bien de la nation. Le Cameroun ne se développera pas sans vous. Aussi, suis-je heureuse de vous inviter à nourrir chaque jour davantage cette attitude patriotique qui sera le socle de votre attachement à votre terre d'origine, dont vous devez toujours être les bâtisseurs et jamais les détracteurs. Sur ces mots, je voudrais vous souhaiter une excellente fête nationale. Vive les institutions camerounaises, vive le peuple camerounais, pour que vive le Cameroun. Cameroon is a bilingual country with a surface area of 475,650 square kilometers and a population of over 25 million. It plunges its head into the heat of the Sahel and bathes in the Atlantic Ocean. Cameroon, a postcard country, is a vast geological and botanical park, a touristic destination par excellence. Cameroon, a meeting point of people and cultures, is known for its diverse and resilient economy, as well as the dynamism of its population. The vision of its leaders is to become an emerging country by 2035. The priority is therefore investment. Giant building sites are in operation, and deep-sea ports, roads, bridges, dams under construction. The drive to supply energy and potable water is launched. Cameroon, an oil-producing country and soon a major gas-producing country. Its subsoil offers many mineral riches: gold, bauxite, manganese, nickel, diamond, rutile, cobalt. Cameroon is a land of agriculture. Everything grows, making Cameroon the food basket of Central Africa. Its challenge is to move from rural production to transformation of its cash crops into competitive export-ready products. With 65% of the population aged 25 years and below, Cameroon can boast one of the highest literacy rates in Africa. It has over 10 universities and many institutions in various fields of arts and sciences, including professional and vocational education. This means a wide range of professional manpower. In the area of health, Cameroon has highly trained medical personnel in diverse domains and many health institutions with cutting-edge technology. Today, the 8th continent of planet Earth is the digital world, and Cameroon is part of that evolution with its own Silicon Mountain. Mobile telephony and digital transactions are commonplace. Internet penetration with 12,000 km of fiber optic cable is increasing daily. Cameroon, land of opportunities, which offers you significant returns on your investments in an atmosphere conducive to long-term business. Recognizing a 25 million population, hard-working, bilingual workforce, untapped agricultural potential, untapped mineral resources, its cultural diversity and resilience, your choice could not be better. To help you achieve this, the Investment Promotion Agency welcomes, orientates, advises, facilitates, and ensures that your business in Cameroon is developed speedily, efficiently, and is sustainable. Welcome on board.
I want to wish all Cameroonians a happy National Day, and to encourage them during this difficult period that we are having. I just want to let them know that this epidemic that has come is for everybody, that we just have to protect ourselves, we just have to be strong, we just have to encourage one another, because it has been a very difficult year for everyone. So we just want to encourage, especially the Cameroonians here in the Netherlands, that we know that some people have lost their jobs, some people are not able to meet up with their financial demands, but we know that with the help of God, they are going to make it. So we just want to encourage them, let them know that we are praying for better health, we are praying for better future. So just to encourage everyone that it's a period where everyone is stuck in one way or the other. So I just want to wish them a happy National Day. I lived in Cameroon for almost 4 years, and since 6 years I have another company also doing business in Cameroon. And I think doing business in Cameroon, that's the most important thing for Cameroon, but also for investments coming from the Netherlands. There is a big opportunity for investments from Holland to Cameroon, as the government of Cameroon can give a guarantee up to 700 million euros to the country of Cameroon. So I use it already, and I'm still using it with all kinds of projects. And I think economic activities are the key issue and the key solutions for all kinds of problems. We cannot solve all the problems, but I think just to stimulate private companies in Cameroon, and there is a lot of research in cocoa, in coffee, in cotton, for example, that are the main activities in this area, and Cameroon can have a lot of employment and a lot of money with a good culture of these crops. And I wish also to all the Cameroon people participating in the Cameroon National Day all the best, and I wish them a very good liaison with Cameroon in the investment sector. I work here in the Netherlands for the European Space Agency since 28 years now that I have been in the Netherlands. And before that I was in the United States for 6 years after having finished my study in France, where I studied engineering, and I have a doctorate on physics in the energetic domain. Now, I would like, through this message, to encourage young people in Cameroon to not hesitate in studying in that direction, where space business today is really the future for which Cameroonian shall be fully involved, because the African Union has already created a space agency. They have been working on it the last 10 years. Now the agency is there with its, the site is in Egypt, and Cameroon, I believe, is part of it. And Cameroon should also create its own space agency to start with, so their participation will be fully taken into account. My message to the Cameroonian youth on occasion of our National Day is to be strong and united, especially in these times of pandemic. Another message that I have is for us to be strong-minded and know where we want to head to for the sake of our country. Let's all be good ambassadors for Cameroon and know that wherever we go, wherever we enter, we represent our beautiful country. Welcome, fellow entrepreneurs. I cordially invite you to delve into the fantastic opportunities that Cameroon has to offer to us entrepreneurs. Cameroon, a modern, well-developed country with a government that warmly invites and supports foreign entrepreneurs in investment activities that contribute to the further development of Cameroon.
The country offers great opportunities for setting up small and large-scale agriculture and livestock projects where farmers are given every opportunity to realize their plans and are not completely limited by all laws and regulations as in Europe. A country where farmers are even greatly appreciated and respected. A country who offers enormous potential to construction companies, project developers for housing and further development of industrial sites, distribution centers, shopping malls and infrastructure. A country also with beautiful beaches, a marvelous landscape, breathtaking reserves, hotels, and who has unprecedented opportunities for the tourism industry that is developing at a rapid pace. Co-entrepreneurs, I cordially invite you to visit Cameroon, the country with unprecedented and unlimited investment opportunities, which incidentally offers us entrepreneurs extremely attractive tax support, a country where you feel welcome and where you feel appreciated as an entrepreneur. Take your first step in Cameroon by making an appointment with the highest representative of Cameroon, the Ambassador of Cameroon in Den Haag. I welcome you in Cameroon. From south, north, west, east, center, we can build that beautiful country that we always love. We also have a very beautiful place in Cameroon, in Manu, where I come from. You can visit our chiefdoms, our areas that are so beautiful, so pretty. Come to invest in our country because we are a beautiful people. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes mères, mes pères, bonjour tout le monde au Cameroun. Et je vous souhaite une bonne fête de 20 mai, la fête nationale, la fête de l'unité, la fête qui nous amène ensemble parce que nous sommes de même pays, nous sommes un. Ça, c'est notre fête, celle de l'unité. Bon, je vous prie, je vous encourage tous de rentrer au Cameroun, de développer vos villages parce que c'est très important de développer les villages, de créer du travail pour les villageois pour que nous tous on soit à un niveau égal, à un niveau qu'on peut réussir à combattre la pauvreté. La pauvreté chez nous, on réussit à combattre tout ce qui nous met à terre. Je vous souhaite, je vous invite non seulement à développer vos villages, je vous invite aussi à développer le pays parce que non pas seulement ce que le pays fait pour nous, nous devons aussi faire quelque chose pour notre pays parce que c'est très important. Sans nous, le pays ne sera pas là. Sans nous, le pays ne sera pas fort. Donc, il faut que de temps en temps, qu'on rentre, qu'on développe notre pays, qu'on soit qu'on ne soit pas les nombres, mais qu'on laisse quelque chose qui va aussi développer les jeunes, qui va donner la gloire à tout le monde. Bon, c'est ça, je vous souhaite une très bonne fête. Je m'appelle Manyangaro Frida Eno, la femme du chef de Mbiamushu et Yaouri, Monsieur Samuel Eno, Chief Samuel Eno. Donc, nous sommes aux Pays-Bas depuis un temps. Je vous souhaite une bonne fête. I work as a conference, or rather as a court interpreter, and this is a job I've been doing for a very long time, and this is one of the treasures that Cameroon has. We have supplied court interpreters to the world, and if anybody needs those translation and interpretation services, please look to Cameroon. You'll find them there. Cameroon is a beautiful country, and we all love our country one way or another. And I think that at this time when we're about to celebrate another milestone, we can think about what it takes for people to live together. I believe that, as the Word of God says, there is something beautiful in loving your neighbor as you love yourself. And I know deep in my heart that Cameroon is replete with all manner of creativity, from the science to the arts, through every other aspect of knowledge that one can imagine. So it's a good thing to discover this country, and I pray that someday we will be able to even enjoy the vast touristic resources that are yet to be harnessed in our country. Bonjour, chers compatriotes. Nous avions aujourd'hui l'occasion de fêter les festivités du 20 mai. Pour le Cameroun, c'est la fête de l'unité.
Et de là, nous profitons de l'occasion de féliciter le chef de l'État Paul Biya de nous avoir nommé un premier ambassadeur à la personne de Madame Liguemoh, Ondoua Madeleine, comme premier ambassadeur du Cameroun au Luxembourg. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quelle gloire, quelle merveille nous avions. Nous l'attendions depuis longtemps. Et j'espère que ça va continuer. Et j'appelle à la diaspora du Cameroun au Luxembourg à pouvoir s'unir et épauler le chef de l'État à l'émergence 2035. C'est notre souhait. Vive le Cameroun, vive la République camerounaise. Bonjour, je m'appelle Londou François Xavier, je suis le président de Camerlux, entendez Association des Camerounais du Luxembourg et des Trois Frontières. C'est bientôt la fête de l'unité, j'aurais pas pu choisir meilleur cadre que le monument de la réunification pour vous adresser mes vœux les meilleurs pour la fête prochaine. L'unité est une valeur qui nous est chère, l'unité est une valeur que nous défendons à l'intérieur de notre association Camerlux. Pourquoi est-ce que nous la défendons? Parce que c'est une des choses qui nous est plus chère dans ce pays. Et Camerlux s'efforce au quotidien à travailler pour la solidarité entre nous, à travailler pour l'intégration de ceux qui nous rejoignent nouvellement au Luxembourg et dans les Trois Frontières, mais à travailler surtout pour le développement de notre patrie. Dans Camerlux ou dans la communauté camerounaise du Luxembourg et des Trois Frontières, nous avons de nombreux talents, nous avons de nombreuses compétences, nous avons la possibilité d'accéder à d'immenses financements et nous nous demandons que la possibilité de venir les mettre en exercice chez nous. C'est pour ça que nous nous permettre de petites requêtes, que par exemple les taxes douanières soient de temps en temps revues à la baisse pour que nous puissions exporter depuis le Luxembourg avec facilité, et que la création des sociétés nous soit un peu plus facilitée avec probablement un bureau dédié à cet effet pour soutenir la diaspora dans ces initiatives. Je vous renouvelle mes vœux de bonne fête, mais je ne saurais terminer sans remercier notre représentation diplomatique à La Haye, qui travaille en étroite collaboration avec nous et qui nous soutient même quand de temps en temps il y a de petites dissensions entre nous, Camerounais du Luxembourg. Merci à vous tous et encore bonne fête de l'unité. Merci. Bienvenue très chers compatriotes dans mon cabinet en ce jour spécial pour notre pays, jour de fête de l'unité du Cameroun. Comme vous le savez déjà tous, le 20 mai n'est pas une fête politique, le 20 mai n'est pas une fête ethnique, le 20 mai c'est notre jour de fête à tous. C'est le moment de marquer un temps d'arrêt, le moment d'évaluer et d'apprécier le chemin parcouru. Tout n'est pas parfait, mais ensemble et unis, nous y parviendrons. C'est l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à tous les Camerounais de la diaspora et singulièrement à celle du Luxembourg, pour que chacun dans son domaine de compétences, nous unissions les efforts pour l'unité et le développement de notre cher et beau pays. Enfin, une pensée particulière à toutes ces familles qui, du fait de la pandémie actuelle, ont perdu des êtres chers. C'est l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Bonne fête de l'unité à toutes et à tous et vive notre cher et beau pays, le Cameroun. Chers compatriotes, en ce moment où nous célébrons la fête de l'unité nationale du Cameroun, cette unité qui nous est chère à tous, je voudrais nous inviter plus que jamais à être unis comme un seul homme dans la construction de notre pays. Je voudrais en particulier inviter mes frères et mes sœurs de la diaspora à être cet acteur majeur de l'émergence du Cameroun en 2035. Je voudrais féliciter Son Excellence Madame Liguemoh Ondoua Madeleine pour sa nomination au poste d'ambassadeur du Cameroun aux Pays-Bas et au Luxembourg. Au nom de la Chambre de commerce africaine du Benelux, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête
de l'unité nationale du Cameroun. Que Dieu nous protège. Mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Les armées ont des besoins énormes et considérables. Et les armées ont également l'expertise nécessaire. Notre raison d'être, c'est le peuple camerounais. Nous sommes au service du peuple camerounais. Les instructions à nous donner sont de protéger la nation. Avoir plusieurs casquettes, savoir dire avec le mot juste ce qu'il faut. Beaucoup de personnes pensent encore que c'est la blague. C'est une réalité. Si un seul sapeur-pompier est touché par ce Covid-19, ça veut dire que toute la caserne sera mise en quarantaine. Que les ordres deviennent pour eux une prise de conscience. Les marins se portent bien. Absolument éviter tout relâchement dans la lutte contre la propagation. C'est un travail permanent. Les règles d'hygiène acquises vont se perpétuer au-delà du Covid-19. Rue Galerie vous souhaite la bienvenue au Casino 2000, dans la galerie du chapiteau, notre espace d'exposition ici au Grand-Duché du Luxembourg. Je suis ravie de commémorer la fête de l'unité avec mes compatriotes du Luxembourg et des Pays-Bas, malgré la crise sanitaire qui nous prive de festivités cette année. J'ai quitté le Cameroun il y a une vingtaine d'années après mes études de droit. J'ai une belle carrière dans la finance et j'ai découvert l'art contemporain. Je suis vraiment tombée sous le charme de l'art contemporain africain. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de tout arrêter pour vivre de ma passion. C'est ainsi que Rue de Galerie est née. L'idée de départ était de faire entrer l'art dans les entreprises par le biais de la location. Et Rue de Galerie s'est donc positionnée ici au Grand-Duché comme la galerie de référence en termes de location d'œuvres d'art aux entreprises. En 2019, j'ai signé un partenariat avec le Casino 2000 pour faire entrer l'art au casino. C'est ainsi que le Casino 2000 offre désormais, en plus du divertissement et de la gastronomie, aussi la culture. Donc nous sommes installés dans cet espace de 300 mètres carrés qui est devenu notre base, notre galerie permanente. Rue Galerie expose des artistes internationaux qui viennent en général des États-Unis, d'Asie du Sud-Est et aussi d'Afrique. Donc nous organisons régulièrement des vernissages en présence des artistes ou pas. Nous organisons aussi des événements autour de l'art, comme les soirées de l'art par exemple. Bien entendu, cette année, on n'a pu rien faire depuis 2020 à cause de la crise sanitaire. On n'a malheureusement pas pu organiser de grands événements artistiques. En général, Rue de Galerie travaille avec des artistes déjà professionnels ou en voie de professionnalisation. Depuis 2020, la galerie s'est tournée vers l'Afrique et s'est définitivement orientée au Cameroun. En 2019, lors d'un voyage de prospection à Douala, avec l'aide d'une commissaire d'exposition locale, j'ai pu découvrir le milieu artistique camerounais. J'ai rencontré pas mal d'artistes qui sont d'ailleurs, dont certains sont très bien connus sur la scène internationale, avec lesquels j'ai développé quelques projets, non seulement ici au Luxembourg, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Malheureusement, la crise sanitaire a freiné un petit peu, mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à aller de l'avant avec les expositions. Le Cameroun regorge d'artistes talentueux, parmi lesquels Barthélemy Togoué ou Émile Youmbi, mais aussi la jeune génération comme Andjé, Jean-David Cotte
ou encore Marc Padeux, dont la réputation n'est plus à faire. En octobre et novembre de cette année, Rue de Galerie présentera les travaux du jeune Emmanuel Azizé à Bruxelles lors d'un salon international et ceux de Émile Youmbi à Hambourg au mois de novembre. Promouvoir l'art contemporain camerounais, c'est aussi pour moi une autre manière de promouvoir mon pays, donc de promouvoir notre drapeau. En 2022, Rue de Galerie continue dans sa lancée en participant aux expositions internationales aux États-Unis, mais aussi ici en Europe. Je suis infiniment reconnaissante envers l'équipe de l'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas, qui n'a pas hésité un seul instant l'année dernière, lorsque je me suis adressée à elle, à venir me soutenir et à découvrir la galerie. Elle m'apporte encore aujourd'hui un énorme soutien en me permettant de présenter cet espace d'exposition de Rue de Galerie. Si je suis allée vers l'ambassade, c'est simplement parce que, étant camerounaise et avec une activité qui met en valeur les richesses culturelles de notre pays, il était pour moi important d'avoir le soutien de notre représentation diplomatique. Je considère d'ailleurs l'ambassade comme étant la première vitrine de l'art contemporain camerounais à l'étranger. Et de ce fait, elle devrait être pour moi la galerie d'art du Cameroun, ici aux Pays-Bas. Si par mon activité, je peux contribuer à faire rayonner l'art contemporain camerounais dans le monde, mais aussi au sein même de nos ambassades, ce sera pour moi un plaisir, mais aussi un grand honneur. L'art a toute sa place dans nos ambassades. Bien sûr, c'est d'abord pour l'embellissement des locaux, des bureaux, mais c'est avant tout une carte de visite pour notre pays. Enfin, exposer les artistes au sein même de nos missions diplomatiques, c'est aussi leur rendre un grand hommage et une reconnaissance nationale. Je tiens à remercier Son Excellence, Madame l'ambassadeur, Liguemoh Ondoua Madeleine, pour sa sensibilité pour l'art. À tous les Camerounais, je souhaite une bonne fête nationale. Et si vous êtes de passage au Luxembourg, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter pour venir découvrir la galerie. Mon site internet www.rudegalerie.lu. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Rue de Galerie Luxembourg, Facebook, Instagram. Merci et à bientôt. Le Cameroun, mon cher beau pays, l'Afrique en miniature, le pays de paix, le pays de diversité et d'efficacité, le pays d'hospitalité. Le Cameroun, mon cher beau pays, le pays des champions. Camerounais, ouais mon ami, à Cameroun. Australia, Paris, Abidjan, oui à Cameroun, Maintenant nous allons faire le tour du Cameroun à travers sa diversité culturelle. Je vous emmène tout
Cameroun bangu moket Mani mamba kello Mangum jalayu Reste di yang gam Bambu nantwaya juana Paramumu ye Mota mota Nera Nera Mon cher pays des lions. Cameroon, Cameroon, you know, Jamio, Mimalante na Jembo, Homteji Mama Tomi, Mamalante Pona Cameroon, a Cameroon, Wembo Amie, a Cameroon, Wembo Amie, a Cameroon, Wembo Amie. Je vous amène dans le centre, chez les Bamois, dans le MAM. On y va, Souba, Souba. Maintenant nous allons tout droit chez les bassins, le Macoulet. On y va, on y va, on y va. Anywhere you go, you will come back. Anywhere you go, I say you will come back. Because your country is your homeland, a place to be. Cameroon, France, Denis and go, says the land of our forefathers. It's a place to be. Cameroon, you know, Jamio, Memagina Jimbo, Homteji Mama Diane, Madeleine America, Memaji Border and Debito, oh Cameroon, Wembo Amio, ah Cameroon, Wembo Amie, ah Cameroon, Wembo Amie. Very not in Oceania, Cameroon, Mama, very not in America, Cameroon, Mama, very not in Europa, Cameroon, Mama, dominant in Abidjan, Cameroon, Mama, Cameroon, Je vous amène maintenant dans le nord, dans le grand nord, chez les Alati. On y va. Aye derke kantia dunya numelorgo hawrom Cameroon. Aye derke kantia dunya min dore namun hawrom Cameroon. On va tout droit dans le nord-ouest, chez les Baminda. Je vous amène tout droit dans le centre, sud, l'est. Abungani yanam torana midorana nam anam wayono netam. Cameroon yayono enitam. Cameroon sana vole ya yibon. Cameroon Cameroon yayono enitam. Cameroon sana vole mizuta. Zane Cameroon yayono enitame. Nous allons tout droit dans le littoral, et le sud-ouest, dans le grand Sahara. Nous sommes toujours dans
bongo tombe la kabongo meriti America la tene gembo moji jame o masue oh masu Cameroon moji jame o masue Cameroon masue mbo moji jame o masue popo milamba mkilte I don't worry you milamba mkilte popo milamba mkilte muda barakise milamba mkilte Cameroon. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear guests, here we are at the end of our celebration. The activities you have had the opportunity to discover aimed at showing the cultural, touristic, economic, geographical, and human faces of Cameroon. Without wanting to make a summary of what you have discovered of this Africa in miniature, the real Cameroon, not the one described by some social networks and other media outlets, I will say that Cameroon is a beautiful country that you should endeavor to visit. My very brief message will be just an exhortation, because our opening speech will have given you a rather eloquent picture of the potential of my country. Having therefore launched this appeal, I simply dare to hope that the embassy will soon receive the visit of investors, tourists, researchers, and students to embark on this adventure full of wonders and opportunities that we urge you to achieve. In this regard, the diplomatic mission remains at your disposal to provide you with all useful and strategic information on this wonderful, blessed country of Central Africa within the framework of seminars and other events that will be scheduled for your attention.